nuevo. Would you please identify yourself so we can get to know you and meet you and make your acquaintance? Por favor, identifíquense a sí mismos para que podamos conocerlos y And post it on chat. pónganlo en el área de chatear. Don't post your false name because then we can't get to know you. No pongan su nombre falso porque luego no podemos Like if your conocerlos. name is like Lee or something, Porque si su nombre es Lee o algo así, don't post, helicopter B no pongan helicóptero or B. something like that. Right, we would like to get to know the real you. Nos gustaría conocer Even al if you are real ugly, usted. I mean, a Aunque brother, sea we would feo. like to. Digo, un frater. So please, if your real name is Lee or Leroy or Armando, don't tell us you're helicopter B Así que si or por favor, hepatitis B or something like that. si su I mean, nombre we can't get to know you that way. Si su nombre es Lee o Armando, por favor declárenos su nombre porque si ponen helicóptero B no lo vamos a conocer. I mean, look at it this way. Mírelo de esta manera. If I could share my real name with you, Si yo pudiera compartir mi nombre real con Koniachowski. ustedes, Koniachowski, then you can share your real, because my Entonces name is ustedes- really weird. pueden compartir el suyo. Koniuszowski. Koniachowski. Very Jewish. Very Jewish. I'm very weird. Turn with me if you would, please. Vayan conmigo si pueden, por favor. Oh, I'm going to start this off with something controversial. Y That'll be a first. voy a empezar esto con algo controversial y eso será la primera vez. I want to welcome all our friends in Moshav, in Trinidad, and in Colombia listening today. Queremos darles la baruca a todos nuestros amigos en Moshav, en Colombia y en Trinidad oyéndonos hoy, and in Spain and in London, Spain, y en London, España y en Londres, and Alaska, all over. por todas partes. Shalom, shalom. The disorganized Olam. En el mundo desorganizado. Turn with me to Yehoshua Vayan conmigo a Yahushua 6:6 6:6 and the battle of Jericho. y la batalla de Jericho. We'll be teaching today part 3 of the message we began Estaremos enseñando hoy la tercera parte del mensaje que iniciamos 2 weeks ago. 2 semanas atrás. Do you have a testimony? ¿Tiene usted un testimonio? Do you have a testimony? ¿Tiene usted un testimonio? In Yehoshua 6:6, Y en Yahushua 6:6 we read the following. leemos lo siguiente. And Yehoshua, Y Yahushua, son of Nun, el hijo de Nun, that didn't mean he didn't have parents. no quiere decir que no tenía papás. It just means that was his daddy's name, Nun. Simplemente quiere decir que ese es el Hi, nombre Mr. de su Nun. papá. Hi Joshua, what's your daddy's name? Shalom, señor Nun. Nun. So that's why he doesn't want you using helicopter B on the chat. Because then you'll be like Joshua, son of Nun. Por eso es que él no quiere que la identidad de helicóptero B, porque luego usted será como Yahushua, hijo de ninguno. Hijo de ninguno. Yahushua, hijo de ninguno, Yahushua, hijo de ninguno. De called the Kohanim Llamó a los Kohanim and said to them, Yo, Ko, y les dijo, call the "Oigan, Kohanim llamen al Kohanim and said, y digan, take up the ark or the Aron Kodesh of the Edah or the testimony levanten el arca del testimonio, el Aron Kodesh, el testimonio, and let Sheva Kohanim, 7 y Kohanim, permita que Sheva, 7 Kohanim, bear the 7 shofars lleven los 7 shofarot before the ark of Yahweh. delante del arca de Yahuwah. So we all know the account, Entonces todos conocemos el recuento. not the story, the account. No la historia, sino que el recuento. Why? ¿Por qué? There are no stories in the Bible. Porque no hay historias en la escritura. The Bible has no La story. escritura no tiene historias. Story is a fairy tale. Las historias son cuentos de hadas. There are no fairy tales No hay cuentos de hadas in the Bible. en la escritura. There are only accounts. Solo hay recuentos. We all know the account. Todos conocemos el They recuento. marched around the walls of Jericho Marcharon alrededor de las paredes de Jericó 7 times. 7 veces. And what happened to the ¿Y walls? qué pasó con las paredes? And the walls came tumbling down. And the walls came tumbling down. What happened? And the wall. But what people don't know Pero lo que la gente no sabe is that the walls came tumbling es que down cayeron las paredes because the ark of the testimony or Aharon
Ha'edut Porque el arca del testimonio, o Aarón HaPedut, went before them fue delante de ellos and surrounded, encircled the city. y rodeó, encirculó la ciudad. And verse 16, the seventh Y time, en el verso 16, la séptima the vez, people shouted, el pueblo gritó, the Kohanim blew, los Kohanim sonaron and the city fell. y la ciudad cayó. So we see that the testimony Y entonces vemos que el testimonio was how the children of Israel fue la manera en que los hijos de Israel overcame vencieron in the battle of en Jericho. la batalla de Jericó. Yahweh is the same yesterday, today, and forever. Yahweh es el mismo ayer, hoy y siempre. Through their test, it wasn't the shofars, A través del testimonio, no fue a través de los shofarot, it wasn't the Kohanim, no fue a través de los Kohanim, it was the testimony sino que fue el testimonio that was in the ark, que estaba en el arca, that Elohim, que Elohim, the Elohim of el Israel, Elohim de Israel, was going to conquer iba a conquistar the city la ciudad of Jericho. de Jericó. They marched around Jericho for 7 days. Marcharon alrededor de Jericó por 7 yamim. Now, those 7 días. who follow an 8, 15, 22, 29 monthly calendar to establish the weekly Shabbat would say Y aquellos que siguen un calendario de 8, 15, 22 y 29 para establecer el Shabbat semanal, that the dirían only way you can march around Jericho for 7 days que la única manera que se puede marchar alrededor de Jericó por 7 yamim without breaking the Shabbat sin quebrantar el Shabbat is on a calendar es en un calendario that we believe solar based, que creemos que es basado en lo solar, 8, 15, 22, 29. 8, 15, 22 y 29. I'm not going to argue with you. Yo no voy a discutir con To me, ustedes. it's a bigger Para understanding mí es mayor entendimiento that if Shabbat is every 7th day like we're celebrating today, Saturday, que si Shabbat es cada séptimo yom, como estamos celebrando hoy en sábado romano, obviously obviamente one of those days, uno de esos yamim, or if not the 7th day, o si no es el séptimo yom, was a Shabbat. era un Shabbat. Under 8, 15, 22, 29, Bajo 8, 15, 22 y 29, the 7th day el séptimo yom, día, was not a Shabbat. no era un It Shabbat, was the day before Shabbat. era un yom antes del You Shabbat. follow me? ¿Me I entiendes? don't want to argue. No voy a The discutir. point con I'm trying to ustedes. make is this, El punto que estoy intentando hacer es este, that the battle of Jericho que la batalla de Jericó was won se ganó by the Ark of the Testimony, por el arca de testimonio, even on Shabbat. aún en Shabbat. You follow ¿Me me? entiendes? If it's 8, 15, 22, 29, it wasn't a Shabbat. Si es 8, 15, 22 y 29 no fue un Shabbat. If it was a recurring cycle of 7 days, it was a Shabbat. Si era un Don't matter ciclo to me. recurrente de 7 yamim, sí era un Shabbat. No me importa. You know why it doesn't matter to me? ¿Sabe por qué no me importa? That shows me that I need the testimony even on Shabbat. Porque eso The me power of the testimony works even on Shabbat. que yo necesito el poder del testimonio aún en Shabbat. So el to poder me, del I hope- testimonio funciona aún en Shabbat. So to me, I hope it was a Shabbat Así que para mí yo espero que sí haya sido un Shabbat. when the walls came down. Cuando cayeron las You paredes, say that's not true? dice usted, eso no es cierto. Yahweh would never fight an offensive war or command an offensive war on Yahweh nunca Shabbat. Why ordenaría not? una guerra ofensiva en Shabbat. ¿Por qué no? Says who? Dice, Yeshua ¿quién? said, my Father works and I work, Dice, Yahshua dijo, mi Abba trabaja y yo trabajo. but the works of him that sent me. Pero las obras de aquel quien me envió. You follow ¿Me me? entiende? So maybe it wasn't a Shabbat, Entonces quizás no era un Shabbat. which means 8, 15, 22, 29, probably right. Que quiere decir que el 8, 15, 22 y 29 quizás sí es correcto. But to me, it's more powerful testimony. Pero It's para a mí- more powerful Pero testimony. para mí es un testimonio mucho más poderoso. If this was a recurring 7-day cycle weekly Shabbat, because that means the power of the testimony works on every day, including Shabbat. The power of the testimony never takes a rest. Porque entonces si este fue un Does that make any Shabbat, sense eso to quiere anybody? decir que el poder del testimonio funciona en cualquier momento, aún en Shabbat, y nunca se toma un descanso. ¿Entienden? The devil can be overcome every day El diablo puede ser vencido todo yom. when you have the testimony with you. Cuando usted tiene su testimonio Let's con assume, usted, let's assume it was a Shabbat. digamos que sí fue un Shabbat. The devil was overcome by the testimony El of diablo fue Yahweh vencido por el testimonio de on a Yahuwah Shabbat. en un Shabbat. Do we not need our testimony Que no es que sí necesitamos nuestro testimonio on Shabbat? en el Or do Shabbat, we just put it in the closet on Shabbat and come into the congregation? o simplemente lo pusimos en el closet en Shabbat para venir a la congregación. No, because if you don't have the blood of the Lamb and the word of your testimony, Revelation 12:11, he'll just kill you on the way home from congregation. No, porque What are you si talking usted- about? You need your testimony every day of the week, including Shabbat.
Porque si usted no tiene su testimonio, va a morir usted. Correct. En camino de la congregación a casa. Well, Usted tiene que tener brother. su testimonio en todo momento, aún en el Shabbat. Well, Shaliach, I don't think that this testimony was a testimony on Shabbat. Well, that's fine. Shabbat is a day to come into the congregation. But you need the power of the testimony on Shabbat because he can kill you on the way home. God forbid. Pues quizás usted diga, Sholiach, yo no creo que este haya sido el testimonio en Shabbat, pero si usted no cree que necesita el testimonio en Shabbat, puede morirse usted en su rumbo de la congregación a casa en un Shabbat si usted no tiene su testimonio con usted. So the testimony of Yahuwah doesn't take a Shabbat. Entonces, Because you need it every day, including Shabbat. Regardless of when your Shabbat is, you need to have a testimony. The devil doesn't care about how good you preach or how good he cares. He's scared of a believer who has a powerful delivering testimony of the Mashiach. Come on, somebody. Entonces usted tiene que llevar consigo mismo su testimonio en todo Yom y que ese testimonio no se tome un descanso, porque ese testimonio es lo que va a vencer a sus enemigos. That's why Yeshua healed on Shabbat. Y es por eso que Yeshua sanó mi Shabbat. That's why Yeshua did miracles on Shabbat. Es por eso que Yeshua hizo milagros en Shabbat. To show us that we need the testimony of his healing and delivering power even on Shabbat. Para enseñarnos que necesitamos el poder del testimonio y su poder sanador aún en Shabbat. Just because it's Shabbat doesn't mean, okay, we're in congregation, do not disturb. Solo porque We're in a sea meeting, Shabbat, we're in a no quiere meeting. decir- Ruach, testimony, I don't need you until the other 6 days of the week, so we put out a big do not disturb sign. No, you need his testimony every day. Solo porque sea Shabbat no quiere decir que uno va a poner un anuncio a la entrada y decir, Ruach y testimonio, no te necesitamos hoy, te vamos a necesitar los próximos 6 yamim, pero hoy no. No, So when al people say- contrario, lo when- necesitamos todos los yamim. When people say the walls of Jericho couldn't have fallen on a Shabbat, Yahuwah would not fight a war on a Shabbat. Entonces cuando la gente dice ¿Ya que me las quedaron? paredes de Jericó no podrían caer Makes en un sense. Shabbat, que Yahweh no pelearía en un Shabbat, da sentido, But that was not the point. pero eso no es el The punto. point was he was showing Israel El punto es que él estaba enseñándole a Israel that you need the que testimony uno necesita el testimonio even if it's Shabbat. aun si fuera It wasn't Shabbat. that Yahuwah was waging war on Y Shabbat. no es que Yahweh no estaba declarando guerra en He Shabbat, was giving his es que él testimony estaba dando su to the testimonio people of Israel, al pueblo de Israel, overcoming their enemies. venciendo a sus enemigos. And Yeshua did the same thing. Y Yahshua hizo lo mismo. So don't come here and tell me that it has to be lunar, 8:15, 22 lunar has to be because Jericho, ba. The whole point of Jericho was not to fight. Así que no venga diciéndome que tiene que ser lunar, que es 8, 15, 22 y 29, y que es lunar, y que es lunar, y que es lunar. El punto entero de Jericó es que se tuvo que pelear. Or not to work on Shabbat. That was not the point. Y no era el punto tampoco que no se trabajara en Shabbat, It was to show us that we need the testimony. sino que el punto era para enseñarnos que necesitamos el testimonio. And the testimony of Yeshua Y el testimonio de Yahshua also works. igual trabaja. Get it? ¿Entienden? Works. Trabaja, Trabajando. trabaja. Trabaja en el Yom de Shabbat. Does not the testimony work on Shabbat? Or it doesn't work? Que no es que el Because it's testimonio- Shabbat, all of a sudden, the testimony of Yahweh doesn't work. It doesn't Trabaja en el Yom de work. Why? Because Shabbat. it's Shabbat. El testimonio no deja de trabajar Yes, solo darling. porque sea Shabbat. Is it not true that we're allowed to do spiritual warfare? Absolutely. Shabbat? Rivka says, isn't it true that we're not allowed to do spirit, No, that we are. that we are allowed to do spiritual warfare on Dice Shabbat? Rivka que si no Absolutely. es cierto que se nos permite That was hacer spiritual warfare. guerra espiritual en Shabbat. But wait a second. Y You en lo can't- don't go absoluto que anywhere sí. now that you came here. If that was spiritual warfare Si esa fue guerra espiritual on Shabbat, en Shabbat, then how do you do spiritual warfare? entonces ¿cómo se hace guerra espiritual? Through your testimony. A través de How su do you testimonio. overcome? ¿Cómo se vence? Blood. A través de la and dam, testimony. la sangre y el You testimonio. can't do spiritual warfare, Uno no puede hacer guerra espiritual effective spiritual warfare, efectiva without the blood of the Lamb sin la dam, la sangre del cordero and the word of your y testimony. la palabra de su testimonio. Exactly. That was spiritual warfare. Esa sí era guerra espiritual. Exactly. That wasn't work. Ese no era trabajo. I submit to you, especially on Shabbat.
Y les someto a ustedes que Especially- especialmente en Shabbat, you need the testimony of Yeshua. usted necesita el testimonio de How many Yahshua. times does the devil try to keep you home on Shabbat? ¿Cuántas veces fue que el diablo intentó hacerlos quedarse en casa el How Shabbat? many times the devil tried to nullify you or mess up your car on Shabbat? ¿Cuántas veces quiso el diablo nulificarles o That's 'cause you don't have a arruinar car. su carro en Shabbat? How many times has the devil tried to freeze your frame and frame your freeze? Shabbat. Oh, every time you're ready to come to service, something just goes wrong. We had people coming here on Shabbat. They almost killed each other before every Shabbat. Teníamos gente They que almost walked venía in through the aquí door as corpses. casi matándose antes de llegar a Shabbat. It was almost as if Yeshua had appointed the Shabbat Era como si Yahshua hubiera apuntado el Shabbat as the day to fight como el yom de pelear and settle family arguments. y ordenar los argumentos familiares. Now that you do that, Y ya que ustedes hacen eso, now that you don't do that anymore, y ya que ustedes ya no hacen eso ya más, you're maturing. están madurando, You're saying, no, están diciendo we're no, not going to dishonor the Shabbat. no vamos a desestimar el Shabbat, We're not going to fight each other. ya no nos vamos a pelear el Whenever uno we del feel otro. like fighting each other on Shabbat to steal the peace of Shabbat, Cada vez que queremos pelearnos en Shabbat para robarnos, para que se robe la tranquilidad del we're going to team Shabbat, up nos vamos a poner en and we're going to equipo fight the devil. y vamos a pelear contra el I've diablo. had people in my congregation, I've been in this business for 30 years. Yo he tenido gente en mi congregación y he estado en este negocio por 30 años. I had people come in every single week. The wife would sit in the lobby Yo tenía gente viniendo al servicio cada semana y la esposa se sentaba en la and the entrada husband would go in. A lot of times the husband would sit at the door y el esposo muchas veces se sentaba a la entrada claiming security. diciendo que era He had to el do guardián. security. The point is he didn't want to sit with his wife. Y el punto era que no se quería sentar con su esposa. Every week Cada semana they'd come in. entraban. I'd have husbands stay in the parking lot. Their wives would come in, and vice versa, because they had 3 hours of fighting right before the service. Había una mujer que se sentaba en el carro y el esposo entraba y no se quería meter con su marido porque habían tenido 3 horas de peleas antes del servicio. So Rivka said, it's true. Así que lo que dice Rivka es cierto. Jericho was not about, oh, Yahuwah can't work on Shabbat, so therefore the lunar Shabbat has to be correct. No, what it was is showing you that the testimony must be in your heart and mouth every day of the week Jericho no to era do para spiritual warfare. enseñarnos que el calendario lunar es lo correcto y que no se trabaja ni se guerrea en Shabbat. Al contrario, uno tiene que estar constantemente listo y preparado para hacer guerra espiritual en cualquier yom. 1 Samuel 4:3. Primera de Samuel 4:3. And so, if you miss the first 2 parts, Entonces, si se perdieron las primeras 2 partes, I strongly encourage you to review those 2 parts. les animo fuertemente que repasen esas 2 partes. We set the table. Establecimos la mesa We can't go over those y things. no podemos repasarlo. It is crucial that you have a testimony. Es importantísimo que usted tenga un testimonio. Crucial. Importantísimo. Verse 3. Verso 3. And when the people had come to the camp, Y cuando el pueblo había entrado en el the campamento, Zechanim of Israel said, los ancianos de Israel dijeron: why has Yahuwah smitten us today ¿Por qué es que Yahuwah nos ha golpeado hoy before the Plishtim? delante de los Let us filisteos? get the ark of the testimony Saquemos el arca del testimonio of Yahuwah. de Yahuwah. Notice it's his testimony that he gives us. Y noten que es el testimonio de él que él nos da a Out of nosotros. Shiloh. Saquémoslo de Shiloh, So when it Shiloh, comes among us, para que cuando venga entre nosotros it may save us pueda rescatarnos from the hand of our enemies. de la mano de nuestros enemigos. There's a lot of things here in verse 3. Hay muchas cosas aquí en el verso 3. Your Su testimony, testimonio, when it comes among you, cuando viene entre ustedes, will save you le rescatará from the hand de la mano of our enemies. de nuestros enemigos. Who are our enemies? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Who are our enemies? ¿Quiénes son nuestros enemigos? In modern times. En los tiempos modernos, Not nations and countries. no las naciones ni los países, Principalities. principalidades, Powers. poderes, Spiritual wickedness maldad espiritual in high en places. lugares altos. So the testimony Así que el testimonio of de Yahuwah Yahuwah delivers us nos rescata out of the hand de la mano of our enemy. de nuestro enemigo. That's what we're talking about. Y de eso estaba ella hablando. If you don't have a Si testimony, uno no tiene un testimonio, and I told you last week and the week before, y les dije eso la semana pasada y la semana of what a anterior, testimony is not. de lo que no es un testimonio. It's not, I love Jesus ever since I was a little girl. No, That's not no a es, testimony. yo aprecio a Jesús desde que yo era una niñita.
material, ese no es un testimonio. Oh, I got a check for $10,000 and I had an inheritance. Isn't that wonderful? That's not a testimony. No es, yo recibí un cheque de $10,000 y tengo una herencia, ese no es un testimonio. A testimony is who you used to be, Un testimonio es quién era usted anteriormente. your lifestyle, your character, your wickedness, your rebellion, your evil, your arrogance, your pride against Yahweh Sebaot. Su estilo de vivir, su carácter, su maldad, su manera de ser delante de Yahuwah Sebaot, Arrogancia. su arrogancia. And today, Y hoy you're meek, usted es humilde, you're humble, es humilde, manso. you're like Yeshua, Usted es como Yahshua, lowly in heart, humilde de corazón, trying to find rest intentando buscar for your descanso home. para su casa, your family. para su familia. You're seeking answers. Está buscando respuestas. You're not playing the blame game anymore. No está jugando el juego de acusación. You're not playing the shame game anymore. Ya no What está is the jugando shame el game? juego de avergonzar. I am what I am. I can't appear in public. I am what I am. ¿Qué I es el juego cannot de la change. I'm vergüenza? hopeless. That's Soy the lo que shame soy. game. No puedo aparecer You don't en show up. público. You hide. No se presenta, se esconde. That's the shame game. Ese es el juego de la We don't play vergüenza. the shame game. No jugamos el We juego don't de la play the blame vergüenza. game. No jugamos el We juego have de a la testimony. acusación. Tenemos un testimonio. That the one who, what I'm telling you, what he did for me 20 years ago, 30, the one who began this work in me, Y yo les estoy diciendo lo que él hizo para mí hace 20, 30 años. El que inició esta obra dentro de will mí, perform it, la hará and he'll complete it y la acabará before Yeshua comes. antes de que venga Or, by the Yahshua. time, or when Yeshua comes. O para cuando llegue Yahshua. That's what it means, Philippians 1:6. Eso es lo que quiere decir Filipenses He 1:6. began with a powerful testimony so he can take honor. We read that in today's Torah Parsha. Él comenzó con un testimonio poderoso y lo leímos hoy en la parashá de Torah. Why did he allow his children to be slaves? ¿Por qué permitió que sus hijos fueran esclavos? Why did he allow you to be a lowlife who were a disciple of this world and a disciple of pimps, whores, prostitutes, drug addicts? You were their disciple. That was your culture. That was your blood. Why did he allow you to run with them? Why? ¿Por qué le permitió ser Couldn't he have una stopped it? persona miserable, una persona de bajos morales, We were all like that. We were all like un that. aprendiz de personas que manejan a las prostitutas o vendedores de drogas? Todos fuimos algo como ello. Why? ¿Por qué? We read it in today's Parsha. Porque lo leímos en la parashá de hoy. He wanted you in bondage so that when you would awaken to his love Él lo quiso tener en la esclavitud para cuando usted se despertara a su ahabá, and begin a relationship, a lifelong relationship with y Yeshua, que cuando comenzara una relación de toda la existencia con Yahshua, that he would take and receive and house honor for himself to give you a deliverance that no human being can give you because it is outside the realm of their power and outside the realm of their authority. que Él tomaría y les daría una herencia y un poder que en ningún lugar más podría encontrarlo para tener poder de redención y autoridad. Let's focus on 1 Samuel 4:3. Enfoquémonos en 1 Samuel capítulo 4 verso 3. When the ark of the testimony comes, Cuando venga el arca del testimonio, it saves us from our enemies. nos rescata de nuestros enemigos. But notice where you will find a testimony. Pero Notice. noten dónde va uno a encontrar el testimonio, nótenlo. You see that in verse 3? Ven eso ahí en el verso 1 3. Samuel 4:3. Primera de Samuel If you need a 4:3. testimony, Si usted necesita un testimonio, where will you find a ¿en dónde testimony? lo va a encontrar? En Shiloh. Out of Shiloh. Lo va a encontrar de Shiloh. Isn't that beautiful? ¿Que no es eso precioso? Where are you going to get your testimony to overcome the world, the flesh, and the devil? ¿De dónde va a sacar In religion? su testimonio para vencer el cuerpo, la maldad, el diablo y la religión? Just because you go to a congregation and have bread after service, you go back to the congregation because that's the only place you get food and that's the best meal of the week. That's not a reason to go to a place. You need to plug into a place where Yeshua is real. Solo porque usted va a una congregación y le dan el ejemplo That's where you de need to comer plug in. después del servicio, no quiere decir que ese sea el mejor lugar. Usted necesita conectarse con un lugar que es real. I don't care if donde there's está one there, Yahshua. 5 there, or a million there. No me importa si hay 1, 5 o 1,000,000 ahí. You need to know if the Ruach is there. Usted necesita saber si Ruach Like it was está here ahí. today. Y aquí Praise estuvo Yah. Baruch Hashem Yahuwah.
Because what does it say in Corinthians? Porque ¿qué dice ahí en Corintios? Where the Ruach of Yahuwah is, Que donde se encuentra el Ruach de what Yahuwah, happens? ¿qué pasa? Freedom, Ahí está libertad, deliverance, redención, liberty desencadenación from our enemies. de nuestros enemigos. How do we get deliverance? ¿Cómo conseguimos el rescate? By his testimony. Por su Well, testimonio. where is the testimony? ¿Y dónde está el Where testimonio? the Ruach of Yahuwah En is, donde está el right? Ruach de Yes? Yahuwah. There is what? Ahí está qué? Liberty. Ayuda, What's the opposite? desencadenación. What's the opposite of ¿Qué liberty? es lo opuesto de desencadenación? Bondage, Esclavitud. slavery Esclavitud to sin. para hacia el pecado. You want freedom? ¿Quiere usted libertad? You don't need religion. Desencadenación, no necesita You religión. don't need to take your boys and girls to the closest Messianic congregation because it's not. You don't need a lot of gas. No necesita llevar a sus hijos y a sus hijas a la congregación mesiánica más cercana porque ahí no necesita mucha gasolina. Where the Ruach is, where the power is, where En donde the, se where the encuentra el testimony Ruach. of Yeshua En is, donde se to encuentra knock el down poder, walls in your life. el testimonio de Yeshua para tumbar las paredes en su existencia. That's where you'll find liberty. Es ahí donde encontrarán la desencadenación. That's where the confusion will exit stage left. Es ahí de donde se va a ir la confusión hacia la The reason we're izquierda. confused La razón por la cual estamos on confundidos what religion is right acerca de qué religión es la cierta is because none of them are right. es porque ninguna es correcta. So as long as we think that we can get unconfused Entonces siempre y cuando pensemos que podemos desconfundirnos by finding the right path, al encontrar el camino correcto, we're messed up. estamos arruinados. We're messed up. Estamos arruinados. We need to find the place Necesitamos encontrar el lugar where the King of Right en donde el rey de la rectitud lives vive and y manifests se manifiesta. righteousness. La rectitud. Melchizedek, the Melquisedec, King of Right. el rey de lo correcto. Where is the King of Right? ¿Dónde está el rey de la rectitud? That's where you and your family and your children need to be moving to. The place where the King of Right hangs out. Es ahí donde se tiene que mudar usted y su familia, el lugar a donde está el rey de la rectitud. So where does the testimony come from? Así que ¿de dónde viene el testimonio? When the Plishtim, the Philistines, want to smite you Cuando los filisteos lo quieran golpear, out of Shiloh. viene de Shiloh. What is Shiloh? ¿Qué es Shiloh? Shiloh is a title Shiloh es un título. as well as a city. It was a city Igual era una ciudad in northern en Israel. el norte de Israel. In Jerusalem, it was a baptism pool En Jerusalén allí se encontraba una piscina de inmersión or a mikveh tank o un tanque de inmersión called the pool of what? que se llamaba la piscina de qué? Shiloah. De Shiloh. So keep your finger there. Así que mantenga ahí usted su dedo. Look how awesome Yeshua Y is. vean lo maravilloso We're going que to es find him Yeshua. now in the book of Genesis. Y lo vamos Not a in the New encontrar. Testament. We're going to find him Lo in the vamos book a of encontrar Genesis. en el libro de Génesis. Go to Genesis 49:10 Vaya a Génesis 49:10 and watch this messianic y prophecy. miren esta profecía mesiánica. Bereshit 49:10. 49:10 de Génesis, Bereshit. Baruch Hashem Yahweh. Exaltado sea el nombre de Yahuwah. The scepter shall not depart from Yehuda, La vara de rectitud no se apartará de Yahudá, nor a lawgiver from between his feet, ni un dador de leyes de entre sus pies. until who comes? Hasta que venga quién? Shiloh. Hasta que venga So Shiloh. what's one of the names of the Messiah? What's one of the ones of the titles of the Así Messiah? que ¿cuál es el nombre, uno de los títulos o nombres del Mesías? Shiloh. Es Shiloh. When Shiloh comes, Cuando venga Shiloh, what's he going to do? ¿qué va a hacer? Gather Va a reunir all the a nations todas las naciones, into the commonwealth a la mancomunidad of Israel. de Israel. To him A él shall the gathering be. se le reunirán todos. That's the A testimony ese es el testimonio of Shiloh. de Shiloh. That's his testimony. Ese es el testimonio. He's a es su gatherer. testimonio. Él es un reunidor, Not a scatterer. no es un esparcidor. And what else do we see with the ¿Y testimony? qué más vemos con el testimonio? Verse 11. Verso He 11. washes his garments Él lava sus ropas in red wine, en vino teñido de rojo and his clothing y sus ropas in the blood en la dam, of la the grapes sangre of the grapes of Yahuwah's wrath. de las uvas del enojo de Yahuwah. See that? ¿Ven eso? The testimony El testimonio and the blood. y la dam, la He will sangre. gather the people Él reunirá al pueblo. How? ¿Cómo? as Shiloh. Como The Shiloh. testimony is to gather friends
back to El Yahuwah. testimonio es reunir a amigos de nuevo a Yahweh. How's he going to do it? ¿Y cómo lo va a hacer? By the red blood, Por la dam roja, la sangre roja. Genesis 49:11, Génesis 49:11. on his garment. Sobre sus ropas. Is that any different than Revelation 14:12? ¿Es eso diferente de Revelación That's no different. 14:12? No es diferente. We overcome by our testimony Vencemos a in través de his nuestro power testimonio, en su poder and by the blood of the Lamb. y por la dam, la sangre del cordero. Shiloh. Shiloh. So now go back to 1 Samuel 3:4. Así que ya regresen a 1 Samuel 3:4. Where is our deliverance going to come from? ¿De dónde va a venir nuestra ayuda? Shiloh. De Shiloh. Remember what I said my friend Rabbi Gabe ¿Se said? acuerdan lo que dijo mi amigo el rabino Gabe? He was arguing with some Jewish people. Él estaba discutiendo con unas personas de Yehudí. And they were arguing whose rabbi was right, Y who estaban- rabbi was the best Torah teacher, etc., etc. Y estaban discutiendo de quién, de cuyo rabino era el que estaba correcto y quién era el que enseñaba mejor Torah, etcétera, etcétera, And etcétera. what did he say to them? ¿Y qué les dijo él a ellos? He said, when your rabbi Él les dijo, cuando su rabino walks on water, camine sobre agua, give me a call. llámeme. Then you can call me then. Puede usted llamarme en ese entonces. Baruch Hashem Yahweh. Exaltado sea el nombre de Yahweh. Hallelujah, hallelujah. Aleluya. So where does our testimony come from? Así que ¿de dónde viene nuestro testimonio? Shiloh. Viene de Shiloh. Has anything changed? ¿Ha cambiado algo? So look at verse 4. Así que miren ahí el verso So the 4. people summoned Shiloh. Notice, Entonces la gente fue a Shiloh. when you want power, Cuando usted quiere poder, when you want solutions to your life that can be so hard and so heartbreaking and so difficult, cuando usted quiere soluciones para su existencia, cuando pueden ser tan difíciles y tan duras, who do you call? ¿a quién llama usted? Where do you send your prayer? ¿A dónde envía usted sus Where do you oraciones? send your hope? ¿A dónde envía usted su Where do you send your explicación? petition? ¿A dónde envía usted su petición? You send them to Shiloh. Las envía a Shiloh So that the testimony para que el testimonio can come not from New Jersey No or venga de Nueva Connecticut Jersey. or o Africa, Connecticut o África, but from Shiloh. pero que venga de Shiloh. Because Shiloh is both the Messiah Porque Shiloh es ambos el Mesías. and the place that the testimony lives. Y el lugar en donde vive, city. reside el testimonio, es una ciudad. Where did the testimony live? ¿Dónde vivía el testimonio? In Shiloh. En Shiloh. Isn't that ¿Que beautiful? no es eso precioso? It don't get better than No that. se pone mejor que Has eso. Yahuwah changed? ¿Ha cambiado No. Yahuwah? You need help, you better send to Shiloh. No, si usted necesita You better send for ayuda, Shiloh to Shiloh and hope that Shiloh comes. más vale que envíe mensaje a Shiloh y esperen en Shiloh a que venga Shiloh. You don't have a testimony? Si no tiene testimonio, Send for Shiloh. envíe a mandar uno por Because he'll Shiloh, gather the nations porque él reunirá a las and he'll naciones gather you to himself. y lo reunirá a usted a And él you'll have a mismo. relationship with the invisible Elohim. You can't see him, but you can see the wind. Y tendrá usted una relación con el Elohim invisible. Quizás usted no lo pueda ver, pero Why usted do I have puede to ver come el here every aire. Shabbat? ¿Para qué tengo yo que venir aquí cada Shabbat? The wind. El aire. You can't see the wind. Uno no puede ver el aire, But you can see everything the wind pero sí touches. se puede ver todo lo que toca el aire. Everything the wind Todo lo touches que toca el aire has a tiene testimony. un testimonio. When the wind touches you, Cuando el aire le toca a usted, you're changed. usted es You're not the same. transformado. Ya no es lo The wind mismo. has touched you. El aire le ha tocado. The wind has touched me. El aire me ha tocado a Say, mí. I have been touched by the wind of his ruach. Diga, yo he sido tocado por el aire de su ruach. How do you have a testimony? Usted tiene un testimonio. Some of you that still don't have a testimony, Algunos de ustedes que todavía no tienen un you testimonio need to send to Shiloh. necesitan enviarle a You Shiloh need to send a mensaje. text message right now Necesitan enviar un mensaje de texto en este momento to Shiloh. a Shiloh. What is a testimony not? ¿Qué no es un testimonio? I've loved Jesus, Yo he apreciado a Jesús, Yeshua, Yeshua, since I was a little boy. desde que era un niñito. That's not a testimony. Ese no es un testimonio. Testimony is keeping it real. Un testimonio es mantenerlo I was a real. pimp. Yo era un I was a lesbian. ayudador I was a una pornography persona que, addict. contrataba a prostitutas. I was era a head buster. una lesbiana, una
adicto a drogas, I had era hate- un golpeador de hate in my cabeza. heart. Yo tenía odio en mi corazón. And now it's all gone. Y ya se fue todo eso. Now that's a testimony. Y ese es un testimonio. And some of you, the reason you're sitting in a room depressed and you can't hang out with other people and you can't socialize and you don't want to show your face is because you don't have a testimony. You have some head knowledge. Y para You need a ustedes, relationship with the living Yahweh. You need a relationship. y ustedes que están sentados en un cuarto deprimidos y no se pueden reunir y presentar con gente, es porque ustedes no tienen un testimonio. Ustedes necesitan una relación con Yahuwah. And you won't be confined Y no van a ser confinados, to a room encerrados a un or to cuarto a prison house o a una casa de prisión of your own de choosing. su propia selección. I mean, if you can never leave your Si house, usted nunca puede abandonar su casa, you're a prisoner. es usted un prisionero. Yeshua will give you a Yeshua testimony. le dará un testimonio. Call on the name of Yahweh. Clame al nombre de Whoever Yahuwah. will call on the name of Yeshua shall be delivered. El que clame al nombre de Yahuwah será rescatado. Go with me to Yeshayahu Vayan conmigo a Isaías 8:16. 8:16. Yeshayahu Isaías, Yeshayahu 8:16. 8:16. Baruch Hashem Yahweh. Exaltado sea el nombre de Yahuwah. I said Baruch Hashem Y Yahweh. que exaltado sea el nombre de Yahuwah. Yeshayahu 8:16. Isaías 8:16. All right, go back to verse 15. Vayan mejor al verso 15. All right. You talked me into it. Go back to verse 14. Ok. Mejor al Want verso more? I'm going to 14. give you more. Si quieren Stop más, complaining. I'm les going to voy a give you dar more. más. Dejen de quejarse, les voy a dar más. Yeshayahu 8:14. Isaías 8:14. Speaking of the Messiah, Hablando del Mesías, which we know is Yeshua, que sabemos que es Yahshua. according to the infallible records of the New Testament. De acuerdo a los archivos infalibles You del heard me Nuevo right. Testamento. If you do not believe that the New Testament is inspired and is given to us as Torah, you are not a believer, period. Hey. You are an unbeliever. Si ustedes no creen que el What I Nuevo do wrong? Testamento I spit at who? I spit at you? You nailed her. I nailed you? Si ustedes no creen que el Nuevo Testamento es inspirado de Yahuwah, entonces ustedes no son creyentes. Oh, you know why? I want to give you a testimony. All right. Glory. All right. Yeshayahu 8:14. Isaías 8:14. It's a good thing I don't. It's a good thing I have a beard, or otherwise you see that I was blushing. Yeshayahu 8:14. 8:14 Isaías. And he See shall your shirt. be for a place of refuge. Leave me alone. And he shall be for a place of refuge. Y será He shall be for a place of refuge. y él será para un lugar de refugio. Speaking of the Mashiach, Hablando del Mesías, Shiloh. de Shiloh. But the one who was given to deliver us Pero el que fue dado para rescatarnos, will actually become a stone of stumbling en realidad se convertirá en una piedra de tropiezo and a rock of offense y una roca de ofensa to both houses of Israel. a ambas casas Well, de Israel. Shaliach, I don't believe in that shtick. I don't believe in the shtick and the two sticks. Ay, Rabino, yo no creo en esa I don't vara believe de in las that dos two varas. stick. Yo no creo en esa vara de las dos I varas. believe that the Jews are all Israel, that there's no 10 tribes coming back, it's all baloney. Yo creo que todos los judíos son Israel y que no hay 10 tribus que van a regresar y que todo eso es Well, Isaiah 8:14 says that the Heavenly Father believes in two houses. Pues Isaías 8:14 dice que el Abba cree en las dos casas. And when the rock shows up, Y cuando se presente la roca, he will be an offense él será una ofensa in Jerusalem en Jerusalén to both houses. a ambas casas. Verse 15. Verso 15. Both houses Ambas casas will not receive no recibirán the testimony. el testimonio. Both houses Ambas casas will stumble. caerán. Both tropezarán. houses Ambas casas will fall. caerán. Both houses Ambas casas will be broken. serán quebrantadas. Both houses Ambas casas will be snared. se enredarán. Both houses Ambas casas will be taken serán in offense. apresados. How? ¿Cómo? Christians Los cristianos don't believe they have to follow Torah. no creen que necesitan seguir Torah. They believe it's been nailed to the cross. Creen que ha sido clavada al madero.
That's why Christianity doesn't work. Y es por eso que la cristiandad no trabaja. You know that 96% of the churches are empty? ¿Saben ustedes que el 96% de las iglesias están vacías? 4% have a few people. El 4% Did you know that? tienen unas cuantas You only hear personas about the en big esta churches that organización. have people. Ustedes solo oyen de las iglesias grandes que tienen gente. Most churches are empty. La mayor parte de las iglesias están vacías. Right, Judah? Right. ¿Cierto, Yura? That's right. And guess what? ¿Y qué creen ustedes? Synagogues don't work Las sinagogas no funcionan because they don't have the Messiah. porque no tienen al Mesías. What happened? Stop it and restart it.